Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam satu Malaysia. Saya harap anda sihat-sihat sejahtera pada pagi ini. Dan kita akan meneruskan kita punya kuliah kita pada hari ini, iaitu tajuk unit 2 classification network architecture. Pada minggu ini network architecture, dan pada minggu ini juga kita ada 2 hari cuti, iaitu pada hari Isnin dan pada hari Rabu kita akan cuti. Jadi kita akan teruskan walaupun kita cuti ke ataupun tidak. Kita terpaksa menghabiskan kita punya syllabus kita, kerana minggu hadapan, pada minggu yang ke-9 kita akan menjawab untuk UPS 2 yang akan membawa markah 10% kepada anda punya PB, iaitu penilaian berterusan. Baik, hari ini kita akan belajar 2.2, iaitu network architecture. Chapter 2, Internet Technology, and subtopic for the chapter 2 is network architecture. Okay, now at the end of the topics, students will be able to explain type of network architecture, peer-to-peer and client server. This is for lecture, and for tutorial, illustrate type of network architecture based on the given scenario. This is for tutorial. Now, what is a network architecture? Network architecture is the overall design of a computer network that describe how a computer network is configured and what strategies are being used. That mean this architecture mean layout for your network. Layout for your network. This is architecture. Bagaimana anda menguruskan ataupun memberi gambaran network anda itu. Itu ialah network architecture, iaitu satu reka bentuk di dalam network, reka bentuk di dalam rangkaian. Itu ialah architecture. Sama ada reka bentuknya bagaimana untuk anda menyambungkan di antara satu device kepada satu device yang lain menggunakan apa jenis architecture, apa jenis bentuk ataupun design ataupun layout for your network. Alright, only 2 type for architecture at the network is number 1 client server and number 2 is peer to peer. Hanya 2 sahaja jenis dalam network architecture, iaitu client server dan satu lagi ialah peer to peer. Sekarang kita pergi satu persatu. What is a client server? What is a client server? So, on a client server network, one or more computer acts as a server, and the other computers or client on a network request service from the server. Alright. Kalau kita hendak menggunakan architecture client server, bermaksud kita kena ada satu server untuk menghubungkan antara satu komputer kepada satu komputer. Iaitu kita kena ada satu server yang saya bulatkan ini. Tugas dia adalah untuk memberikan layanan kepada klien. Klien, iaitu klien yang saya bulatkan ini satu klien, yang ini 2 klien,
ini 3 klien, dan ini ialah 4 klien. Okey. Klien ini dipanggil di dalam network dipanggil sebagai node. N-O-D-E, node. Di dalam komputer dipanggil node. Ataupun kita boleh panggil dia sebagai klien. So, this is node 1 and node 2. This one is node 3 and this one is node 4. Ada 4 node Node 1, node 2 and node 3. Node 4. Alright. This is for client. Client must be request service from a server. Client ini tugas dia adalah untuk menerima ataupun dia akan minta data dari server. Contoh, anda pergi di kedai komputer ataupun cyber cafe, anda nak menggunakan komputer, bila anda pergi kepada registry ataupun kedai tersebut akan beritahu komputer mana yang kita akan gunakan. Maka dia akan onkan komputer tersebut menggunakan server yang dia telah kawal. Jadi server ini akan mengawal semua klien-klien ataupun semua device-device yang digunakan. Okey, ini adalah contoh physical diagram. This is for physical diagram. This is switch. What's the function of switch? Minggu lepas kita telah belajar switch. Switch adalah communication device. Switch ini adalah salah satu communication device. Apakah fungsi communication device? Untuk menyambungkan satu komputer kepada satu komputer yang lain. Okey. This is switch. Kemudian semua komputer akan dirangkaikan menggunakan switch. Semua komputer will be connected at the switch. And then one of the computers must be ready to a server. Satu komputer mesti ada server, mesti menjadi server, dan device-device yang lain akan request melalui server. Jadi server akan mengawal semua klien-klien. Itulah client server. Okey, saya harap anda faham apakah client server. Dan apakah server? What is a server? Server will be control access to the hardware, software and other resources on the network. So server must be a control to entire network. Control for the entire network. Server must be control for the entire network. So provide a centralized storage area for program data and information. So the server must be control the entire network. If your computer server have a virus, so the entire of the network will be have a server. Okay. If, for example, this is node 1. This is node 1. This is node 2. This is node 3. And scanner is node 4. Printer is node 5. And this is database for server. Okay, now client 1 or node 1 have a virus. So the server will be protect for the client number 1. Client number 1. So the entire of the network must be protect from a virus. Jadi kalau contoh ada satu klien yang ada virus, maka klien-klien yang lain tidak akan mendapatkan virus tersebut disebabkan
server mengawal rangkaian tersebut. Itulah di antara salah satu kebaikan server ataupun kebaikan dalam network architecture client server. Okey, ini ialah server. Tugas dia adalah untuk memberikan akses sama ada dari perkakasan ataupun software and other resources of the network. Okay, this is for server function for server. So client only request from server. So what is a client? Other computers or mobile device on a network that rely on the server for its resources. So client must be a request from the server. So server must be respond to client. This is client and server. So if client want to be line of internet or signal internet, must be request from a server, because server have a internet signal. So I hope you will be understand what the function of server and function of client. Server, the function of server is control entire of network and provide centralized storage area for program, data and information. This is server function. And client is only a request data from a server. So what is characteristics of client server? The mode of communication between multiple computer on a network that distinguish one or more client on a server. Each client software can send requests to a server. That means if your computers use network architecture client server, so one of the device must be a server. So satu komputer mesti ada server, dan server itu berfungsi untuk menjadikan komputer dalam network itu. Jadi client must be request software information from a server. This is client server characteristics. Number 2, there are different responsibilities for client server. For example, web server is different to client browser. There's different responsibilities. Tanggungjawab di antara client server itu berbeza-beza. Dia menggunakan web server ataupun client server. Jadi kalau kita menggunakan web server, contoh kita gunakan Google, tidak sama dengan client server yang kita gunakan di rumah. Jadi di rumah itu untuk mengawal komputer yang ada di rumah kita. Tetapi web server yang ada di Google adalah untuk mengawal komputer-komputer yang menggunakan di seluruh dunia. Itu perbezaan di antara web server and client browser. Okay, next. A server can be specialized to server application, file, terminal, or email. So, a server can be specialized to serve application, file, terminal, or email. Jadi kita dah tahu tadi, server itu mempunyai semua data ataupun information di dalam hard disk ataupun storage. Maka klien akan request information tersebut. Jadi itu fungsi server, dia akan serve untuk klien. Alright. So number 2 type for network architecture is peer-to-peer.
Peer-to-peer is a simple network. It's very simple network. You have two devices. You will be connected together. This is peer-to-peer, directly communicate. This is peer-to-peer. No need to have a server. So peer-to-peer is very directly and a simple network. This is peer-to-peer. This is second type for network architecture. So each computer called a peer has equal responsibilities and capabilities to sharing hardware, data, or information with other computers in the network. So each of computers or each of device or node will have a responsibility, same responsibilities. No need for client server. Server will be respond or serve for client. But peer-to-peer will be directly. So this is independent for your device. This is independent for your device. So client server, peer-to-peer will be directly network. For example, you have a hub. Hub is communication device. All of computers or all of device will be connected to the hub. This is a client server. This is a peer-to-peer. No need one to client or server. Okay, this is peer-to-peer, direct communicate. So what is a characteristic for peer-to-peer? Each peer participate as equals in a network. So will be independent for your device. If one of the device have a virus, for example, I circles at node 1. This is node 1, and node 2, node 3. This is node 4. This is node 5. And this is node 6. For example, node 1 have a virus. Entire of the network must be have a virus, because peer-to-peer will be independent, protects. So every device must have a self-protected. Alright, okay. This is peer-to-peer, equally in a network, participate equally in a network. So number 2, peer-to-peer network share resources, storage, file, and bandwidth. So peer-to-peer can be share resources in storage and file. This is because peer-to-peer is a network, so network is easy to sharing the data. So advantage for server, client server. Advantage for client server can be scaled up to many services that can also be used by multiple users. Many scale up to many services. So client server, unlimited client, and can be also the multiple user. So this is advantage for client server. So if you use architecture for client server, you have unlimited connected to computers. And client server is secure, more advanced. You can have password to own individual profiles. That means you can build or create password from server to client. So client must be request the password from a server. So server can be protect at a client. So nobody can access anything when they want.
Jadi tidak semua klien akan dapat akses apa saja melalui satu-satu komputer. Jadi semua disimpan di dalam server. Jadi server will be protect your data. Okay, next, number 3 advantage for client server. All the data storage to the server which generally have far greater secure control. Ini yang saya telah beritahu tadi. Jika kita dah ada password, maka it's a very secure control from server. So server can control the access and resources. And so it's a better guarantee that only those clients with the appropriate permission may access and change data. For example, kita keluarkan duit di ATM. ATM machine itu adalah client server bagi server yang berada di HQ bank tersebut. Jadi jika kita nak access kita punya account, hanya account anda sahaja yang diberi kebenaran untuk anda access. Orang lain punya account anda tak boleh tengok. Itulah kelebihan advantage client server. This is very secure for your data. And advantage for peer-to-peer, this is easier to set up. This is very easier to set up. You have a RJ45 cable and a hub. You can connect it together at your computer and other computers to a network. This is very easy. Need of dedicate server. No need to dedicate of server. Tidak perlukan server. Jadi di dalam peer-to-peer tak perlu server. Less expensive. Why less expensive? Because no need to buy a server. Jadi tak perlu kita beli server untuk kita membuat rangkaian. Jadi peer-to-peer is very easy to set up. Less time. So less time to configure, to implementation for your network. This is advantage for peer-to-peer. Sangat mudah, murah dan menjimatkan masa. Not required to use dedicate server. Tidak perlukan server untuk anda gunakan network tersebut. Any computer on a network can function as both a network server and a user computers. Jadi semua yang will be connected, all will be connected at the network, can be a server and can be a client. Jadi dia boleh jadi server, dia boleh jadi client. Sebab dia peer to peer, will be directly connected each others. Jadi itu kelebihan peer to peer. Tetapi jangan lupa kita kekurangan peer to peer dan client server. This is disadvantage for client server. Number 1, client server is more expensive. Why expensive? Because you will be started to connected your network layout. You must have a server. You must have a server. If you use to client server architecture, you must have a server. So it's very expensive to buy a server. This is number 1 disadvantage for client servers. Number 2, when a server goes down or crash all, the computer connected into become unavailable to use. If the server is breakdown or break up, the server entire of network
cannot be used. This is very very set for disadvantage for client server. Jika server itu rosak, maka keseluruhan klien atau keseluruhan yang bersangkutan dengan rangkaian tersebut akan tidak boleh digunakan. This is keburukan client server. Jadi jika server itu down, maka semua komputer tidak boleh digunakan. Semua device tak boleh digunakan. Okay, next. Disadvantage number 3 is when you expand for the server, it started slow down due the bit rate per second. Jadi semakin banyak komputer yang anda connected, semakin banyak device will be connected, so the line must be slow down. Jadi semakin banyak device yang digunakan, maka speed untuk penghantaran data akan menjadi perlahan. Number 4, when everyone try to do the same thing, is a take a little while for a server to certain task. Jadi jika semua klien itu mengambil informasi yang sama, maka server itu akan down, akan slow dia punya penghantaran data tersebut. Jadi sebab itu kelemahan client server ini adalah satu, sebab ia adalah centralized. Jadi client server ini sebagai centralized, sebagai center. Jadi apa saja yang request benda yang sama ke atas server, maka server akan menjadi letih. Contoh, kalau andai kata semua ketua yang menanggung, semua mengharapkan ketua, jadi ketua itu akan menjadi letih. Samalah juga dengan server. Jadi jika semua inginkan benda yang sama, maka server itu akan menjadi slow to serve the client. Okay, now disadvantage for peer-to-peer. Peer-to-peer, disadvantage number 1, peer-to-peer, the computer can be accessed anytime. So the computer will be accessed anytime. Why can be accessed anytime? Because peer-to-peer will be connected directly. If client server cannot be accessed anytime, because the client must be request the data from a server, but the peer-to-peer will be accessed directly, so anytime you can access for the data. Okay, network security has been applied to each computer separately. Jadi peer-to-peer, satu komputer dengan satu komputer untuk keselamatan, ia adalah independent ataupun sendiri-sendiri. Maka setiap komputer akan protect for their device. Backup has been performed on each computer separately. Untuk backup, jadi data itu satu komputer kepada satu komputer, dia backup sendiri-sendiri. Jadi kalau andai kata kita perlukan data daripada komputer yang lain, maka kita perlu ambil dari komputer tersebut. Kita tidak perlu, jika komputer itu tidak on, maka kita tidak boleh ambil data tersebut. Itulah kelemahan kepada peer-to-peer. Okay, number 4, no centralized. So, serve is available to manage and control the access of data. Jadi no centralized. Yang ini yang saya kata tadi, jika anda perlukan data itu daripada, contoh anda ini ialah node 1 dan ini ialah node 3, anda perlukan data dari node 1. Jika node 1 ini tidak on, maka anda tak boleh mendapatkan data tersebut sebab no centralized. Tetapi kalau guna client server, data itu sentiasa ada di server,
anytime, anywhere you can access for your data. Number 5, user have to use spread password on each computer in the network. Jadi setiap satu komputer di dalam network tersebut ada satu password sendiri-sendiri. Jadi kalau anda ada 4 device, maka anda perlukan 4 password. Itu ialah peer-to-peer. Kelemahan peer-to-peer. As with most network system, unsecure and unassigned code may allow remote access to file on a victim computer, even compromise the entire network. Jadi setiap komputer ini tidak secure sebab will be directly connected. So jika satu komputer kena virus, maka komputer yang lain mungkin akan kena virus jika dia tidak protect diri mereka sendiri. Itulah kelemahan peer-to-peer network. Okey. Sekarang kita dah tahu apakah architecture network. Architecture network ada 2 sahaja. Jadi ada 2 sahaja, iaitu nombor 1 client server dan nombor 2 adalah peer-to-peer. Client server ada client, ada server. Apa fungsi server? Fungsi server adalah untuk melayan client. Apa fungsi client? Client must be request data from server. Jadi server will be served for the client. Peer-to-peer directly communicate. So peer-to-peer will be connected directly. So checkpoint number 1, list advantage, and number 2, list disadvantage of peer-to-peer. What advantage for client server and what advantage for peer-to-peer, and disadvantage for client server and peer-to-peer. Alright, I hope you will be understand what is client server and peer-to-peer network. Okay, this is all for the lecture today. I hope you will be understand what is architecture in a network, type of architecture. Only 2 type of architecture, client server and peer-to-peer. Okay, see you for the next lecture. Thank you very much. Bye-bye.